Good morning. Today we are signing the Recovery and Resilience Facility instrument. Voilà. Eccoci, facciamo la foto. Facciamo foto. Una foto? Ursula. Merci. Voilà. Grazie. Ok. Bravo. Molto importante. On peut pas serrer les mains. Oui, on peut pas serrer les mains. C'est jusqu'à un moment historique. Nous allons à la conférence. Arrivederci, grazie. Good morning. Thank you for attending. As you know, on Wednesday this week, the Parliament adopted the Recovery and Resilience Facility, the biggest building block on the next of the next generation EU recovery package. This morning, President Sassoli and Prime Minister Costa signed the legislative act on behalf of the Parliament and the Council in the presence of President von der Leyen. They will now comment on this, following which there will be time for a few questions. Presidente Sassoli, prego. Sì, grazie. È stato davvero importante la presenza del Presidente Costa, che è voluto venire personalmente per firmare questo atto storico, e la presenza anche della Presidente von der Leyen in Parlamento con noi per dire che l'Europa oggi conclude una fase che è quella di mettere a disposizione dei paesi, dei cittadini, delle nostre imprese, risorse, capacità e obiettivi per la ripresa. Abbiamo sempre detto che la ripresa deve essere europea, deve essere per tutti, e abbiamo lavorato in questi mesi perché la risposta sia per tutti, e questo è il giorno in cui con una legge europea si conclude questo lavoro. Adesso la parola spetta ai Parlamenti nazionali, speriamo che facciano in fretta, che mettano anche rapidità nella ratifica delle risorse proprie per consentire l'emissione dei bond e di racimolare sui mercati finanziari le risorse che sono state destinate alla ripresa dei nostri paesi e al rafforzamento dell'Unione Europea. Grazie. Good morning. At last, we have a twin engine, a vaccine to save lives and a vitamin to boost economic recovery. Now we need to accelerate vaccination, and it's up to us to put recovery in motion. We are fighting for health and jobs at present, looking into the future. We are investing today in climate action and the digital transition for the EU's next generation. This is the most innovative plan we have ever had to manage the most challenging crisis we have ever faced. Now we can be sure it's possible to eradicate COVID, and it's possible
to build a fair, green and digital recovery. It's time to deliver. Member States must conclude the ongoing process of ratification of the own resources decision. Once this regulation is published next week, we have to start the formal negotiations of the national plans with the Commission, and the depth of the crisis calls for urgent action. We must take up the ambition of having the first plans approved by the end of April. What our citizens expect from us are concrete results: jobs, prosperity, well-being. We must all rise to the bold, unprecedented and ambitious political initiative which brought together the Commission, the Parliament and the Council. We cannot afford to waste more time. We cannot afford to fail our citizens. So, let's deliver. Yes, thank you very much. First of all, I would like to congratulate Council and Parliament for the final adoption now of the regulation. This is indeed a very historic moment. As you said, Antonio, we are fighting this pandemic and the severe health crisis with the vaccines. The vaccines are our ally and hope. But we should never forget the second enormous crisis we have. This is the economic crisis. And there, our ally and our hope is Next Generation EU. 750 billion. 750 billion to support our citizens to keep their jobs, to support companies to stay in business, and to support communities to maintain their social fabric. And this, indeed, Next Generation EU is our ally in this fight, and it is our hope in this fight. It is also a unique opportunity for the Member States to work together on our priorities: the European Green Deal, the digitalization, and resilience. Next Generation is more than money. It is a very strong message of solidarity and of trust in the European Union. Because what is true for the virus is also true for the economy. No member state on its own would have been possible to master this economic crisis just on its own and alone, because our single market is so deeply integrated that we have to join forces. And the integration of the single market is the basis of our prosperity. So joining forces, enabling the Commission to raise money at the capital market and then together invest it in Europe, that is an act of joint wisdom and an act for trust in the European Union. Now, indeed, we have to honor that trust. So all three of us are calling on all member states to ratify the own resources decision as fast as possible. And in parallel, of course, we are working intensively to get the national recovery plans ready. So it's time to deliver, indeed. Merci beaucoup. Je vois pas mal de questions déjà à l'écran, mais on n'aura pas beaucoup le temps. On commence en tout cas par les journalistes ici présents dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions ici? Duarte. O que é que prevêem que possa acontecer primeiro a vacinação de 70% da população adulta na Europa ou a libertação do primeiro segundo do mecanismo de recuperação? Maybe I'll ask you. On n'arrive pas à comprendre. It's my problem? No. Can you hear me? Okay. So I can do it in Portuguese? Okay. So, o que eu perguntava aos três presidentes é o que é que prevêem que possa acontecer primeiro, a vacinação de 70% da população adulta europeia,
ou a libertação dos primeiros fundos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. E, em particular, para o Primeiro-Ministro português, se espera que as duas coisas aconteçam ainda durante a presidência portuguesa. Muito obrigado. So perhaps I start on the goal. Okay. We have a common goal. We have the common goal in the European Union to vaccinate 70% of the adult population till the end of the summer. And this sets, of course, a date that is very clear. The summer ends normally on the 21st of September. And this also shows that, of course, we are aiming to be before done with the ratification of the own resources. The moment the own resources decision is ratified, the Commission will go to the market, raise money and disperse. And we are able to disperse 13% in front-loading immediately. So by mid-year, I think this should be our common aim. By mid-year, we should be able to disperse the first funds. Bom, agora, a partir de agora temos estes dois instrumentos. Temos uma vacina para salvar vidas e temos uma vitamina para a recuperação económica. O calendário da vacina é conhecido e todos partilhamos o mesmo calendário e o mesmo objetivo. Termos 70% da população adulta vacinada até ao final do verão, ou seja, até 21 de setembro. Relativamente ao Fundo de Recuperação, é fundamental que os Estados-membros acelerem o processo de ratificação da decisão de aumento dos recursos próprios, para que a Comissão possa ir rapidamente ao mercado e possa começar a financiar os planos nacionais. Ainda ontem a França, a Eslovénia ratificaram e aquilo que tenho recebido da Generalidade dos Estados-membros é a garantia que até ao princípio de abril todos teremos ratificados esta decisão de recursos próprios. Creio por isso que, sendo publicado para a semana este regulamento que agora assinamos, estamos em condições todos de começar a negociar formalmente com a Comissão os planos nacionais. Muitos dos países já o apresentaram, o primeiro draft. Nós apresentámos, por exemplo, logo em outubro. Temos vindo a trabalhar ao longo destes meses com a Comissão e, portanto, acho que podemos assumir este objetivo de, até ao final de abril, termos os primeiros planos nacionais aprovados. E por isso, para além do financiamento do front-loading de 30%, que é desde já possível, ou melhor, será possível a partir do momento da publicação deste regulamento da próxima semana, creio que os primeiros Estados-membros que consigam concluir as negociações com a Comissão poderão começar a ter esse financiamento antes do final do verão, eu diria mesmo no princípio do verão. Thank you. Next question, Angela Mauro, please, online. Angela Mauro, would you please press the speak button? Yes, good morning. Thank you for the floor. I wanted to know what happens if the member states do not ratify the own resources decision. As far as we know, they haven't done it yet. Costa is saying that by the beginning of April, all 27 member states will do it. But I wanted to know what happens if they don't do it. Is there a plan B to save the next generation EU? Thank you. Who would like to answer the question? Eu tive a oportunidade de escrever a todos os meus colegas, apelando a que haja uma ratificação da decisão dos recursos próprios até ao final deste primeiro trimestre. É fundamental que isso aconteça para que a Comissão possa ir ao mercado, levantar o dinheiro necessário para financiar este plano. E o único plano que podemos conceber é este. Porque este é um tempo de emergência económica e social também. Nós temos que, ao mesmo tempo, acelerar o processo de vacinação, temos de responder à ansiedade de todos aqueles que estão a perder empregos, de todos aqueles que receiam perder empregos, daqueles que veem as suas empresas ameaçadas e temos que rapidamente
iniciar o processo de recuperação económica para fazer face à maior crise económica que a Europa enfrentou desde o final da Segunda Grande Guerra. Este não é um momento para adiamentos, é um momento de urgência, é um tempo de produção de resultados e por isso tenho a confiança que todos os Estados-membros irão ratificar até ao final de março, princípio de abril, a decisão de recursos próprios da União Europeia. So I think it is in the member states' own interest to ratify the own resources decision as fast as possible, because we should not forget that we've done everything to pump money into the company in order to overcome the very, very difficult times now of the several lockdowns. So triggering the general escape clause, flexibilizing of all the European funds, the state aid. We implemented the SURE instrument, which is 100 billion euro used in 18 member states for short-time work. All this is necessary. All these important member states are incredibly active in supporting their economy. But of course, we all know it is a question of time that we will come to the limit of what is possible. And therefore, Next Generation EU is necessary and needed, and it's in the interest of the member states themselves to speed up this process as fast as possible. Sì, penso che dobbiamo avere fiducia, però dobbiamo avere anche rapidità, non possiamo aspettare molto tempo, ci sono stati degli impegni da parte di tutti i governi hanno maggioranze parlamentari, tutti i partiti si sono detti molto attenti a fare in modo che questi meccanismi entrino in funzione rapidamente e naturalmente noi guardiamo con fiducia. Dobbiamo però cercare di accelerare, perché i cittadini non possono aspettare, le imprese non possono aspettare, i nostri paesi e i nostri modelli sociali non possono aspettare, perché la crisi è davvero profonda. Ecco perché l'appello ai parlamenti nazionali, che con fiducia noi siamo convinti possano accelerare e dare subito e rapidamente il via a uno strumento che è indispensabile per la vita dei cittadini europei. The next question comes from the Irish Times. Naomi Oleari, please. Thank you very much for giving me the floor. My question is for President von der Leyen. Dr. von der Leyen, unfortunately, 2 weeks ago today, the Commission in a draft regulation used Article 16, which has caused a lot of problems. Can you please say who made this decision and why? And then what structures will be put in place to ensure that the people most infected will be consulted in future so that there can't be a repeat of such a mistake? Thank you. So, as we repeatedly have said, in the decision-making process, we should not even have thought about including the Article 16, but in the very end, and this is the most important, the result was a good one. We chose another way, so at the end of the day, we had the right decision. And in general, whatever happens in this Commission, whatever is the result of the work of this Commission, I take the full responsibility. Next question from the room. Susanna, please. Thank you, Susanna, for Express. If I also will ask my question in Portuguese as well. Senhor Primeiro-Ministro. Just a moment. Abbiamo tutti bisogno del Next Generation EU per far funzionare meglio anche la tecnologia. Please try again. Obrigada. O Sr. Primeiro-Ministro falou que criou os primeiros planos nacionais aprovados até ao final de abril. Imagino que esteja a incluir português. Já agora, quando é que pretende entregar o português, a versão final em Bruxelas? Se não estou em erro, corrijam-me se estou errada, mas poderá fazê-lo já a partir da próxima sexta-feira, depois deste regulamento ser publicado. Quer ser o primeiro a dar o exemplo? Qual é o dia que vai chegar aqui esse plano? A Comissão Europeia tem também pedido que haja um equilíbrio entre reformas e investimentos. Gostava de perguntar o que é que já mudou no plano português e se está pronto, de facto, a ser entregue ou se ainda tem de incluir mais reformas. E para a Senhora Presidente da Comissão, se for também possível perceber que reformas é que a Comissão, entretanto, pediu
a Portugal para que fossem feitas durante este processo de negociação do esboço. Obrigada. Bom, nós temos trabalhado muito intensamente com a Comissão desde outubro até agora e estamos em condições de colocar em audição pública em Portugal a nossa proposta final de plano na próxima segunda-feira. Vamos proceder à audição das regiões autónomas, dos municípios, dos parceiros sociais, da sociedade civil, porque este, obviamente, é um plano que tem que ser um plano participado também a nível nacional. Fizemos isso no primeiro draft, fazemos isto agora na versão final. Portanto, vamos pôr por 2 semanas em discussão pública e, portanto, espero que daqui a 3 semanas possamos estar a entregar à Comissão a versão final do nosso plano. As reformas são conhecidas, correspondem essencialmente às recomendações específicas que constavam do exercício do semestre europeu em 2019 e em 2020, e todas apontam, são muito convergentes com as prioridades que nós identificamos nas nossas vulnerabilidades, do ponto de vista social, da nossa necessidade de aumentar do nosso potencial produtivo, de reduzirmos as nossas desigualdades, de termos uma gestão das finanças públicas mais eficientes e de reforçar os investimentos na dupla transição climática e digital. Há um grande alinhamento entre as recomendações específicas da Comissão e aquilo que era o nosso próprio programa do Governo, aquilo que é um grande consenso nacional relativamente àquilo que é prioritário e, portanto, não antevejo particulares dificuldades no processo de negociação final com a Comissão. Thank you very much. Almost nothing to add because it's exactly where we are, and we are in good progress. Just to give you a little bit an idea, we have now 19 member states that are ongoingly exchanging the progress in the detail in their national recovery plans. We have 7 where we are discussing at the level of principle. So this is a back and forth because it's a humongous work to do. Sometimes it's a 2-digit part of the GDP that is being invested by Next Generation EU. And perhaps to give you an idea, the different topics we're working on with the member states, it goes from, if you look at the reform side, it goes from the sustainability of the public finances to the labor market, taxation reform is in there, social safety or public procurement rules. So it's a broad variety. And what is different this time is that with reforms comes investment. Normally, you have in difficult economic times the need for reforms, but the lack of investment. And this is different this time. Necessary reforms can be done, and investment comes. And if I look at the investment, we're very pleased to see that member states are including the 7 flagships that the Commission has suggested that are cross-border, all European. This is important for us. And of course, a strong focus on the green and the digital, but also in the social field, a strong focus on education, on skills, mainly digital skills. So there is an understanding if we invest in the digital, which we need, we also need to raise the skills of the workforce in these new fields. And therefore, it's a unique opportunity not only to recover, but to build forward better and to come out stronger and more modernized than before the crisis. And the last question from Jorge Valero, please. Online, Jorge. Hello, good afternoon. Good morning, sorry. I have 2 questions for President von der Leyen. The first one is the Commission will play a key role in managing the Recovery and Resilience Facility as it is doing with the vaccine strategy. And you admitted the mistakes made with the vaccine. So in line with what my colleague Naomi asked, I would like to ask you what changes will you make in order to avoid the mistakes and improve the communication and transparency with member states, MEPs and media, as they expressed concerns in this regard, and we've been waiting for you in the press room for quite some time. And secondly, given the recent difficulties over the past days, did you think at some point that your position was at stake
and your future depended on the rollout of the vaccines and the recovery fund that we're discussing now. And for President Sassoli, I would like to ask you as well, how will you ensure that the democratic scrutiny of the recovery fund and the national plans don't delay the implementation and the disbursement of the funds? Thank you. So, to your first set of questions, first of all, listen, the health sector is not at all a core competence of the European Union, but basically the European Commission has very, very weak competences. But instead of that, we were willing to take over the responsibility, and I think rightly so, because just imagine that a few member states would have access to vaccines and they wouldn't have been faster. If you look and listen to the vaccine producers, they are very clear in saying even if there would have been billions put on the table, they could not have been delivering more because you had to develop the vaccine, and now we see the problems in manufacturing at scale. What is the bottleneck? The bottleneck are supply chains, the bottleneck are raw materials, and the capacities to manufacture at scale. This we are building up now. Together with the pharmaceutical companies who also have their worldwide responsibilities to deliver. So an enormous work has been done over the last only 10 months to come forward with now 3 vaccines and to start to deliver the vaccines. What I've said is, looking back, that we underestimated the capability, the lack of capability to scale up in the manufacturing process speedily for the pharmaceutical companies, and looking forward that I think we can also still reduce the time in the regulatory process for approving the vaccines on the market. So this is the health sector. Core competences of the Commission are, of course, the single market, and that's where you might remember in spring there were enormous debates how we're going to approach this crisis, and we had very difficult debates between the member states without a solution. That was the point where the Commission came forward with its core competence to propose a solution which is a European solution, which is a huge step forward. It's a historic step indeed today, for the first time, that all member states said, let's stand together, let's guarantee so that the Commission can raise money on the market, and we invested in the common priorities. So here I think there will be difficulties on the way forward. There will be successes and delays on the way forward, without any question. This can't be different if you have 27 member states and the European institutions, the Commission, the Parliament and the Council working on that. But I know no other region of the world where it was possible in so short time to deliver as we have done today. Presidente, per concludere. No, noi l'avevamo detto all'inizio della crisi, vogliamo rispondere con la democrazia, rafforzando le competenze delle nostre istituzioni, dotandole di nuovi strumenti, e il RRF, ma non solo, è un esempio di questo. Ci saranno nuove competenze anche per il Parlamento al centro di questo processo di controllo democratico. Intendiamo esercitare naturalmente le nostre funzioni, ma l'importante è che ci sia stata questa convergenza da parte di tutte le istituzioni a rafforzare il sistema democratico europeo, e questo ci rende particolarmente orgogliosi, perché ci rende inediti. La nostra risposta alla crisi economica, sociale, alla pandemia, noi la vogliamo fare rafforzando il nostro sistema e naturalmente dotandolo anche di nuove competenze. Sono molto d'accordo con la Presidente von der Leyen. Se l'Europa si è assunta la responsabilità dei vaccini per tutti, ma se non ci fosse stata questa assunzione di responsabilità, in mancanza di competenze precise, cosa sarebbe successo a tanti paesi europei che hanno difficoltà? Ci sarebbe stata la legge del più forte. E noi questo naturalmente non è l'Europa che vogliamo. Ecco perché con questo atto legislativo di oggi, che abbiamo firmato oggi, noi continuiamo a dire che stiamo lavorando per tutti.
non per un paese o per un altro. È un lavoro che viene fatto per gli europei. Grazie. Merci beaucoup. Obrigado.